Elizabeth Mukami, nafanya kazi kwa receptionist. Na hapa receptionist client wanapokuja tunakaribisha, then tunawaeleza inastahili apitia kwa daktari. Ya kwanza tunamwambia consultation fee hapa kwetu ni 200 kwa mtu mwenye ako na miaka 8 kwenda juu, hiyo ni 200 consultation, lakini chini ya miaka 8 hiyo ni consultation free, ataona daktari. Alafu sasa tunamwandikia kadi, tunafungulia file yake. Akishafungulia file anaingia kwa daktari. Akitoka kwa daktari tunamrekodi kwa kitabu. After recording kwa kitabu tunamweka kwa system. Pia tuko na FP family planning tunafanya na NC maternity wa mama wenye wako na mimba. Alafu kwa churches zetu tuko na vitabu kwa mama wajawazito, kitabu ni somo moja, na kwanza clinic ni 1500. Tunampea kitabu na kadi ya mgonjwa, tunamwandikia mgonjwa aingie kwa daktari, alafu tunamwekea kwa faili yake, tunamwekea kwa faili ya mgonjwa ili akikuja next time tusisumbuke kumtafutia faili yake. Tunatoa tu faili yake na namba kidogo, tushampea namba yake, anaenda. My name is Duncan Mandela, the clinician and the in charge of this facility. Welcome to Higo Health Clinic and Services, Riruta. This clinic was founded on 4th September 2017 as a result of extension of services from the main facility to people of Kawangware and its environment. This facility has a number of 5 attendants who are highly qualified and ready to give services to the society, whereby I'm the one leading them. We offer various services. We give free consultation and medical treatment with people with NHIF cards, free consultation for gynecological issues with NHIF cards. Children under 8 years, the consultation is absolutely free. We give minor surgeries, e.g. circumcision, and a sterile procedure and sterile room. We give antenatal clinics, laboratory services, maternity services, immunization, child welfare clinic, comprehensive care clinics, and not forgetting we give also ultrasound services. The clinic is located along Naivasha Road, opposite DC's office at Meshabora building. We give our services from 8 in the morning to 8 p.m. in the evening, but soon we are starting 24 hours. So any patient, any client that wishes to visit our facility, the sooner will be accommodated and will be served well. Thank you and welcome to our facility. Welcome to our laboratory. My name is Oyaro Violet. I'm the lab technologist and the lab in charge. In our laboratory here we do normal lab routine tests, but for the others which I'm not doing here, I refer the patients or clients to our main facility, Eagle Nursing Home, Kangemi branch. Here we have different machines. This is our fridge. We have the microscope. We have the glucometer for measuring blood sugar. We have the HB meter for measuring hemoglobin. We have the centrifuge. And here we have different working stations. This is the microscopic area and the recording area. Centrifuge area. We have the phlebotomy area where we remove the samples from as blood. This is the processing area, and you can wash your hands from here. And this one is the segregation area where we separate our lab wastes. For the red one, it's for the highly infectious, things like blood,
And this one is the less infectious. Use the glass without blood. For the black one, we use it for normal waste, like papers. And this one is for the safety box. It's a safety box for sharps and the needles. In our lab, we do different lab tests. One, we have malaria test. Two, we have HIV test. We have Vidarel for syphilis. We do high vaginal swab. We have urinalysis. We do pap smear. We do pregnancy test, both for blood and urine. We do hemoglobin level. We do random blood sugar and fasting blood sugar. We do salmonella antigen test, advanced test for typhoid. We do rheumatoid factor test. We do blood grouping and rhesus. We do hepatitis B. We do full hemogram. We do brucella test. We do stool for ovarian cyst and H. pylori antigen and antibody test. For our clients who come from outside with different lab requests from other clinics, we just do the test and give them the results. We interpret for them. So, karibu hapa Eagle Health and Clinic Services. I'm Elizabeth Chege. I'm the pharmacy in charge. Na tunapatiana madawa zetu ni tuko na antibiotics, strong antibiotics na tuko na dawa nyingi. Karibu. Nursing home theater, which is officially noted by Honorable Timothy Wanyonyi, in the presence of Basaris. Welcome. So this is the entrance for the staff, the theater working staff. They should enter through this door. Immediately they enter, they remove their shoes and they put on the theater shoes and they place their shoes over here. Welcome to the receiving room. This is the room that the patient is being received by the theater staff from the warden. If everything is ready, so the patient is recorded here. We observe whether it's the right patient, with the right procedure to be done to the patient. Everything is done basically here to check for the patient when it's ready, the lab works and everything. From there, we proceed to the changing room. Before they enter the changing room, they should enter the bathroom, take a shower, and they proceed to the changing room. Here is the changing room. Is the changing room for both staffs. So inside the changing room, we have the gowns the patient that the staff are going to put on, and they should place their clothes inside here. For instance, we have gowns here. The staffs are going to change the gowns and put in the theater gowns. So basically here, this is the changing room. From the changing room, they're going to proceed to hand washing and scrubbing. So this is the place they should do the hand washing and scrub their hands thoroughly before they enter the sterile room. So here is where you wash your hands, you scrub thoroughly, and then you enter the sterile room. When entering the sterile room, you should enter with your back and your hands raised up. So after entering, when raising their hands, they are going to find their trolley. The trolley will contain a towel and the gowns. So the surgeon or the nurse will wipe their hands well. After wiping their hands, they should put on the sterile gown for the operation, and they should also put sterile gloves ready for the operation. Welcome to the sterile room. This room is where we take our operations. This is the operating table. In case you have a patient, this is where the operation is going to take place. We have shadowless lamp. The shadowless lamp is to enable the surgeon to do the operation effectively, and there are no shadows. In other words,
The lamps are made in a way that there's no shadow is going to appear when doing the operation, so that you can see and visualize every organ well. If we go to the furthest end, we have the suction machine. The suction machine enables us to suck the blood. When doing the operations, there's a lot of blood. We suck the blood and the amniotic fluid from the mother. We have the diatomy machine. The diatomy machine helps us in coagulating blood vessels, cutting blood vessels, mambo kama hayo. If we go to the furthest end, we have the anesthetic machine. The anesthetic machine is used to administer anesthesia to the patient during the operation to make sure the patient is comfortable, hakuna uchungu yoyote until the operation is done. We have the oxygen cylinders. We have to administer oxygen to the patient when on the operating table. The operating table is made in such a way that you can tilt the patient, place the patient to the required heights for the surgeon or for the nurses working in the theater. The furthest end, we have the resuscitator. If you can see, there's a resuscitator there. Wherever there's a delivery over here, and the baby is given to the receiving nurse, the receiving nurse will go straight to the resuscitator. If the baby has something like asphyxia and any other problem, the baby is going to be monitored from that place and administered oxygen from that place. Again, the baby will be taken to the recovery side for the baby to recover and basically to wait for the mother to come from the bed to go to the other side. So basically here what we do is we do operations. At the moment we are doing cesarean section for the mothers. Recently we had a problem with the mothers who are delivering in our facility. Maybe the mother has a previous car. The mother with a previous car, you can't do a trial with a side theater. So we found it easy for us to deliver to help the mother and the society at all. If the mother has a previous car, tunamleta hapa na tunamhudumia vizuri. The furthest end, we have the drugs cupboard. The drugs cupboard una madawa, anesthesia drugs, anything that the patient may need, and or anything the surgeon may need. Hapa, this is the tray. Each tray, mostly what you do is for the tray, for the gowns, drugs, drapes, everything for the patient, anything sterile will come over here. No, tunatumia kwa mgonjwa. Basically, that's what happens in this room. After the operation is done, the patient is taken to a recovery room or post-anesthesial care unit. Come, let me show you. This is the recovery room that I'm talking about, post-anesthesial care unit. In this room, the patient is observed after the anesthesia. There's a nurse who should monitor the patient, and the machines to monitor the patient till the patient recovers. The maximum time a patient can be observed is more than 3 hours or 4 hours. That's the maximum time the patient can observe. These are all stars. Administrative stuff. We have the answers. This is your small bottle. Let's just have a look at the also, so this This is the staircase that will come up with. yes, This is the one that we passed. It's a staircase we passed. What's I'll show you in a give me units that come up. They say they also sometimes it's a financial implication, but the concept is quick to avoid. The fashion, the reimbursing? is I think you know this. Maybe you have to go on there.
do have breast reception. So they come in from downstairs all to this reception. You have too many of these steps which are dangerous. So you have a doctor with the size. Oh, this place has got little corners everywhere. I guess this way. This way. Mandela, and we'll take you through the theater. So this is the treatment area. This place receives patients from the ward, and this is the place that we are going to do a checklist of everything. Is the red patient, so the one the condition of the patient, the blue patient, the patient. So in this place we need to check the red patient, the red procedure, the right time. From this place, the patient is going there. The patient is going through the door. Hello? Yes. So this patient is starting again. And this is the same place the patient is at the station during the procedure. You have the seats over here. This is for the surgeons, yeah, and everybody, the observers. You have the shadowless lamp. The shadowless lamp enables us to do the operation. They are very shadowless. You can't see the shadow. So during the procedure, it's very effective. You can see everything and you can't make any mistake. So from this place, So what happens when you have no power? when you have no power, you have a backup generator. We have a small generator, but we are thinking our bigger one because it's for non-financial. So does it switch automatically or you have to go and switch it on? The one we are having is having some challenges. Anyway, there are some few things which should Put in be place because that preparation. when we are. So from this place, basically this caters for emergency cases for the cesarean section. Sometimes we had a problem in doing labor order. For example, the mothers of the mothers come in, it's late at night, it's around 2 a.m. You see the mother has a previous car and you can't go driving the child of a car when as the theater. So we had a challenge like referring the mother, maybe the mother doesn't have cash for the referral, you call the referring hospital, they tell you that the patients are full. We had a lot of challenges. But with the new theater, it's going to be easier for us. So from this place, the babies, the baby mother is handed to the nurse, is taken to the research there. When the baby is observed, examined, and if everything is okay, we proceed to the post-anesthesia care unit. Post-anesthesia care unit is where we observe, yeah. We proceed to the Just to add on, the bed is for general cases. Orthopedic is a very flexible way to handle all the cases. So we also in this bed for many other cases. We found that only So especially. if you have an accident as well, you can do Yes, this. that's true. And maybe to finish up, this room is very sterile. For today, you enter with your clothes, your shoes, but immediately you enter this room, you are very sterile. You want to maintain the sterility of this room so that you don't bring infection to the patient. So you haven't, you're commissioning today, but you've not conducted any operations? We've not yet conducted. So from this place, we proceed to the anesthesia care units. If the mothers come from the delivery, So you're assuming that most of the surgeries you'll be doing will be cesarean? probably, but it's open for all other surgeries. But mainly, we want to deal with So let me ask you something. What if you have a premature baby? If you have a premature baby, that's the essence of what's happening in the ambulance. Okay, so you don't have any facilities in case the children are premature. We don't have. That's a challenge before us. That's a challenge. But basically what you do is observe the baby
of they call the referral hospital to Ejikenya and refer the patient immediately as possible. Okay. Yeah. So in this room is where the patients from anesthesia come to recover. So there's a nurse who should sit here. These are the machines here. They are basically to monitor the vital signs, mostly the vital signs of the patient, the pressure and everything, oxygen saturation. There's a nurse observing the patients for the maximum of 3 hours or 4 hours. If the patient recovers well, the patient is taken from this place to the recovery water. Just a minute. 1, 2, 3, 4. My coffee. 1, 2, 3. So this is the receiving area. These are receive the patient, come and check the patient. See if there's the right patient, the right procedure will be done. So you face the distance. You receive from Gonja and Abuja. The data staff from receive. So we proceed to this place. Here we have the cupboard and Madawa. We are going to stop Madawa hapa ndani. Yanguja na kwa operati. Here the seats, the surgeon, anesthesia, kapo. Tuko na oxygen pale in case of oxygen tunampatia. So mainly hapa tunaenda kufanya operations, all the operations. So far maternity services will give priority, but all the operations they will take place here. This room is very sterile, but leo tunaingia na viatu. Hatuingiangi na viatu, we change. Tunakaa na mimi nimekaribia. Kutoka hapo na change tunakuja because it's very sterile. Mgonjwa sasa maternity kishajifunga, tukashajifunga mtoto pale nyuma. Kuna mashine kwa pale. Ndio resuscitate. Resuscitate kazi yake ni kuangalia mtoto, kuobserve mtoto, look at everything. Kama mtoto ako sawa, tunaenda kwa anesthesia care unit. So for anesthesia care unit, what happens there? Tuende tuangalie. Kuna monitors pale to observe the vitals. Pressure iko sawa, oxygen iko sawa kwa mwili. After that tunamwangalia for a maximum of 3 to 4 hours. Kwa nini the operation imefanywa? Akirecover from here, kisikia tunampeleka another room hapo kwa tumetokea. There's another room tunaendelea hapa you are ready. Hapa na jinsi ya kunawa mikono. Sasa tukimaliza kunawa mikono, tuko mikono safi. So we proceed to the operating table. Operating table ndio hapa sasa tunaongelea hapa. Na jinsi ya kuingia hapa, nipatie nafasi kidogo. No, nipatie nafasi rangi fungue. So jinsi ya kuingia hapa, mheshimiwa, sikuelewa mikono. Hatutaki tushike chochote. Tunataka tuende tutumie mgonjwa. Tutaki kuleta infections, uchafu, mgonjwa basi. So unakuja kama niko hivi. Unaona? Kama tuna facility kama hii.
tumwangalie kama anahitaji upasuaji, tumlete hapa mbele kufanya upasuaji. Hizo inakuwa ni changamoto kwetu. Kwa hiyo tunapima maradhi, tunapima nini, na tukipiga simu kwa mimi wanasema tunataka deposit pesa, tunataka deposit nini, changamoto sana. I think we are good to go. Something to go. Yeah. Thank you very much. We need this one in Saudi community because your waters they enjoy the sun. Yes, I think this will be quite handy for us. At least we have something now. Stop over. One stop over. Everything. Akienda mahali pengine to be maybe for some other intervention. Later. Satellite. Satellite. Uko choka mbali. Okay. Mami amuka usalimie mgeni. Na wewe ni nani? Ambia mami amuka usalimie mgeni. Mami mgeni hapa pia mtasalimia. Amuka bwana msalimie. Mgeni wetu bwana. Amuka msalimie mgeni wetu. Hapo kidogo. Nakuwa. Mzee. Habari yako? Kwa namna gani? Anasikia nafuu kidogo. Nini ilikuwa inakusumbua? Malaria, limonia na typhoid. Ulipata wapi hizo zote? Kwa mwili. Unaitwa nani? Emma ni Msele. Emma? Emma ni Msele. Mzere. Ndio. Shaka Msembi. Okay. Msembi. From Viga. Mnajua mheshimiwa? Nzuri. Okay, sawa. Upate nafuu haraka bwana. Kama bado Ni wewe mgonjwa ama mtoto? Hii ni wodi ya watoto. Karambu. Naishi wapi? Mami. Naitwa Ameni Matani. Matani. Jambo. This is Eagle Nursing Home. I'm Phyllis Vihenda Luyenji, nurse in charge wa maternity. Kazi yenye nafanya hapa, nahudumia wamama wenye wamekuja kujifungua, na in most cases nimekuwa na challenges mingi kuhusu hawa mama since toka wakati tumeanza hospitali. Like as in, mama anaweza kuja upate huyo mama akona previous scar, yani alifanyiwa operation kitambo, alafu amekuja anaumwa. Mama kama huyo unatakana umrefer umpeleke mahali pengine. Katika ile hali ya kutafuta kumrefer, unapata ukipiga simu kwa hospitali fulani unaambiwa hospitali imejaa. Ukipiga kwingine unaambiwa hawezi kuja, hatuwezi mchukua hapa. Sasa such like challenges zimenipatia changamoto sana. Alafu other things, unaweza pata mama amekuja akona ile tunaita obstructed labor. Umekaa na mama, umefika wakati unataka urifai huyo mama. Katika hiyo hali umepata kuna ugumu sana. Hakuna venye unarifaa huyo mama,
Kwa theater hakuna mahali, lakini by this time, kwa sasa hivi, nashukuru sana. Nashukuru Mungu kwa yote ambayo ametutendea. Mungu amefungua njia, Mungu ametusaidia hadi wakati huu. Our director amefanya bidii, ametufungulia theater siku ya leo. Na tuna furaha kubwa ambapo sasa hivi mbele ya Mungu na Mungu akiwa katika hii hospitali, tunasimama na Mungu. Wamama hawatawahi pata shida. In case of any problem, in case of mama ameshindwa kujifungua, theater yetu itakuwa inatusaidia, itakuwa ni msaada wa karibu. So recording. Hi, my name is Alida Kabulani, and I'm happy to be in Eagles Nursing Home today to have delivered in this hospital because the staff here is amazing, from the doctors, from the nurses, from the provo servers. They're humble people, they're nice, their service here is awesome. And I can say that if I ever have a kid another day, I'll come to deliver here. Thank you. Yes, I'm Geoffrey Gatosi. Eagle Nursing Home. We give the best. That's through prescription. We do management of chronic illnesses. If in case there is high definition of management, we admit. But if it is simple management, we give simple medication like IV drugs outpatient and oral medications as outpatient. But that's the best way to go. So the best we give, but soon we are starting the theater. The theater will help us in maternity cases and outpatient cases like injuries. We have orthopedic cases. Those are injury cases, orthopedic cases. We give the compressive injuries like large swellings. Those are the things you manage in theater. And another thing, when you're managing other complications in pregnancy, like DIC, when we're managing theater. So those are the things we are trying to get better to achieve. Haki iwe ngao na mlinzi, na tukae na amani na uhuru, amani wage na ustawi. Asante sana Baba. Tazama, tunajikabidhi mbele zako, tunasema ni asante. Umekuwa mwaminifu katika maisha yetu Baba, na siku ya leo tunaikabidhi mbele zako Bwana. Tazama, ni siku ambayo tumeingojea. Tazama, ni siku ya maadhimisho Baba, tunaikabidhi mbele zako Bwana. Nakabidhi kila mmoja ambaye amefika mahali hapa. Yesu wangu, ukawe pamoja naye. Ibada hii mikononi mwako Yesu, kwa pamoja nasi na utuongoze katika jina la Yesu Kristo naomba tena kuamini. Yesu. Tunachukua muda, tuko na furaha sio na kifani, kwa sababu yale yalikuwa yametendea. Ndiposa tuko na muda kama huu kwamba tunatakana tukutane sisi wote, tushirikiane pamoja na tushukuru Mungu kwa yale ametutendea. Sasa nitachukua muda kusema karibu Wanakangeni, karibu majirani, karibu mheshimiwa. Hawa ni wageni wamekuja kwa sababu ni mkutano mbili na tufungue theater, na tumeshafungua. Kitu ya pili ni kwamba tunasherehekea miaka 4 ya kufanya kazi ama kwa na Eagle Nursing Home. Sasa tunashukuru Mungu kwa hayo, na mheshimiwa tunakaribisha na wageni wote wetu wamefika. Kama mko karibu, sikia Bwana sauti yangu.
milele na milele, milele na milele, milele na milele, milele na milele, milele ni Mungu wa pekee, milele na milele, milele na milele, milele na milele. Asante sana kwaya. Asanteni sana. So next ningependa kumwalika daktari wetu John ambaye atazungumzia kuhusu wamama ambao upande wetu wa kushoto, mgeni mheshimiwa, kuna wamama. Lord, haleluya. Wamama hoe, wamama hi. Guest of honor, sir, we are very privileged this morning to have you here. Amidst us is our mothers. We invited all the mothers who have delivered in this facility since we started in 2014. And most of them are on this side. Wamama tafadhali wacha tupungue mkono ili mheshimiwa atuone. Wamama yes. And I want to request just one mother. Ningeomba tu mama mmoja mwenye alizalia huku the year 2014. Mtoto sahihi mwaka 4. Tungemuomba kwa heshima sana akuje on behalf of all the mothers, asalimia, atuambie her experience in Eagle and tuone mtoto wetu wako namna gani. Simshangilie mamia. Yes, kulikuwa na mwingine pia alikuwa anaitwa Maureen Naliaka. Nilizaa Rita, anaitwa Rita Kabugu hapa 2014. Na hii hospitali ndio ilikuwa imefunguliwa tu. But nilikuwa na experience nzuri kwa sababu manurses walikuwa wazuri. By then nilikuwa kadogo, si kama hivi yenye iko kubwa. Lakini nilikuwa na experience nzuri since the Dr. Shikuku alikuwa nice to me and the nurses. So experience yangu naweza request wa mama wote wakuja wazalie sahi, kwa sahi hata iko more improved than venye ilianza. Asante. Makofi wa mami. Kuna mwingine anaweza ongea? Mwingine? Ako wapi? Mimi kwanza nishukuru Mungu ametuwezesha tumefika mahali hapa. Mimi nilipata huyu mtoto last year and it was a very difficult journey. Kama ingekuwa encouragement ya Dr. Shikuku hapa, sidhani kama ningekuwa hai. Maybe tungekufa wote ama mtoto akufe mimi nibaki. Lakini nashukuru kabisa maana alikuwa anakuja kila wakati anasema muinduce dawa, alizaliwa akiwa premature 8 months. Uchungu inakuja inapotea. Naambiwa wewe utatoka tu hapo utaenda tu nyumbani. Lakini daktari akikuja lunch time ataniambia mama don't give up. Lazima utoke hapa na mtoto. Na nashukuru sana ndio huyu hapa Princess Joy. Mungu akazidi kuwabariki sana. Wow. We are very glad na tuna request watu wa Kangemi wote. Saa hii maternity hata tumepanua kabisa. Tunataka mtuletee wa mama. And we have expanded the hospital. Admin atawaelezea. It is my humble pleasure this moment to welcome the administrator of the facility to come and give us a brief comment. Mgeni mheshimiwa, Honorable Tim Wanyonyi, MP Westlands constituency, na association wote wenye wamekuja hapa siku ya leo kusherehekea na sisi. Ningependelea kushukuru sana Mr. Ruben Kamau, who is the owner of this building, ambaye ametupatia nafasi ya kufanya kazi ndiposa tusaidie wakaji wa Kangemi. Na vile vile ningependelea kushukuru Bwana Dio ako hapa, naye ametupatia security ya kutosha akishirikiana na Mr. Mwai, the OCS Kabete. Na vile vile ningependelea kurecognize Mrs. Tuma. Mrs. Tuma, usalimia watu lakini takupea nafasi ya kuongea. Mrs. Tuma. Sawa. Sasa ningependa, sijui kama kuna ile kampuni inaitwa Medsec
Medtech ambayo imetusaidia kutupatia equipments kusaidia watu wetu wa Kangemi. Medtech imetusaidia sana kwa upande wa kutuletea mashini zote za lab, na wametusaidia kuhakikisha kwamba theater yetu iko well standardized. Ningependelea kushukuru sana wakaaji wa hapa, vile vile wafanyabiashara wa hapa, sababu tumekuwa tukishirikiana nao pamoja kwa kuwezesha kazi yetu iendelee salama ili tusaidie wakaaji wa Kangemi. Vile vile ningependa kushukuru wamama wote na kuwakaribisha hapa, wala ambao wamejifungulia hapa. As well as tumeona kwamba Eagle imemaliza miaka 4 na Eagle iko na first born ambaye nimemuona hapa, ambaye alizaliwa hospitali ikiwa na room moja ambayo ilikuwa tu ikiwa ni hospitali ya kutibiwa na kurudi nyumbani. Kwa sasa, kabla niendelee, ningependa kualika wafanyikazi wa Eagle wote, Eagle staff wote mkuje hapa mbele, upange laini, msalimie watu tu kwa mkono alafu murudi. Kama ningepata nafasi, kila jina inashika pande zote za nchi ya Kenya. So naomba tu msalimie, mpenduke, muangalie hapa mbele, msalimie watu wa kuweka mkono juu. Sawa, karibu, mnaweza rudi. Alafu inaanza 24 hours hivi karibuni. Kwa hivyo hapa Eagle tunapeana services mingi sana. Moja ni ile ya outpatient, wagonjwa kutibiwa na kurudi nyumbani. Na vile vile kuna inpatient, wagonjwa wa kulazwa. Kuna laboratory services, tuko na ambulance services, mmeona ambulance iko hapo ambayo inasaidia watu kutoka kwa community, hata wale ambao wamekuja hapa kwa hospitali inawasaidia. Vile vile tuko na maternity services ambapo wamama wanakuja kujifungua na wanarudi nyumbani. Na tuko na kliniki ya watoto ambayo imeanza hivi karibuni. Inafanyikanga siku ya Jumatano. Every Wednesday wamama tuko na clinic ya watoto ambao tunafanya chanjo zote kwa sasa. So bila kwenda sana, ningependa kumwalika daktari wetu asalimie watu na tuendelee. Habari yenu? Kama mnanisikiza huko? Kama unisikizi, beba mkono. Hiyo ndio kumaanisha unanisikiza. Hiyo ni uongo. Yeah. So I just want to take this profound privilege to stand here honorably, humbly, to appreciate that God is faithful. So we want to take this chance to humbly say that God has picked us from dust to somewhere. And you're sitting here is a clear confirmation that God is faithful. Therefore, I want to say that I humbly welcome the visitors. I humbly welcome the visitors because we don't take it for granted that you've come out of your busy schedule just to come and say, to celebrate with us the 4th anniversary of this facility. The way we've had Eagle Nursing Home started 4 years ago, and we've had different challenges. It's been a milestone. We've encountered a lot of things, but we are very much energetic to forge forward because always a winner is not a failure. So I want to confirm to you strictly that the guests that are before us, they are honorable people. And I want also to acknowledge the mothers who have delivered in this place. We don't take it for granted. It's you, we've worked together, and I'm so happy that through Eagle, I can see the images seated. And Mheshimiwa, you are privileged that these are your next voters. And we thank God that we've enabled you in one another. And also I want to take this chance also to humbly thank all the visitors who have come
all the stakeholders, as my administrator has put it. We've come from the scratch. From the scratches that we started like with three to four workers. Right now we have 54 workers, which we applaud ourselves because we've created self-employment. And secondly, to make this vision productive and to make this vision strong in all dimensions, I want to strongly tell you that we have totally served more than 16,000 outpatient and inpatient workers. This one is a clear confirmation that we are not stumbling, we are not taking things for granted, but we are focused. So take it that we are really going far. Our vision is bright, and we seek for your support. Also, I want to appreciate the fact that the security part of it has been very much edifying. I appreciate the OCS, Mr. Mwai. I appreciate our DO is around. It's been very much of encouraged. CDN Bank is very much productive to us because it also has enabled us. The theater that we are doing and the ambulances, they have been very much supportive. And also the landlord, Mr. Kamau, you know him so well, he's been very much supportive to give us an expansion. You know, one day I read a verse in the Bible that says that God will expand your territory. Believe me, he cannot expand where there's no space. And here you can see that the space is limited, but our landlord has made it able that at least we have somewhere that we can extend our territory. And also, privilegely take privilege to say that all our visitors that have come because of this occasion, you are very much welcome. The pastors, the chiefs, the security, at our total, all the family members, they are here. The Stuma you've had is around here. I know if it's not him, then I could not be standing here. So it's also privileged to see that he's also foreseeing this vision, big vision. So I'll not take much, but I'll just say that by any chance, I wanted also to recognize the presence of the NHIF fraternity. I think they are around because they are pioneering, they are steering for this vision. So I want to tell you that please remain focused, remain determined, that we forge forward, and let's support Mheshimiwa, let's support the community, that we want to make this place an enabling environment, a very conducive environment to work with, and an outstanding factor, a stone to reckon in the community. So with this, I humbly say, please, you're most welcome. Our visitors, feel free. There's enough soda, there's enough food, and I'm happy. I cannot express my joy. Pastors that are around here, please, just know that the spiritual impact you are enabling this place continue is well felt. I don't think I have a lot because if you want to hear a lot from me, all the history of this facility, follow me in my office. I'll be very much to address you. But all in all, feel welcome, feel free, feel advantaged to be within Eagle Fraternity. For those few remarks, I'll hand over the mic to the programmer. Thank you very much. Thank you so much. Tafadhali tumpe makofi mazuri. Kwa hivyo, hiyo makofi inadhihirisha mnampenda daktari kwa yale ambayo anafanya katika mtaa wetu huu wa Kangemi. Basi, kwa nafasi hii, kwa sababu programu yetu tulikuwa behind schedule, so tunaomba tuende kwa haraka. Nafasi hii mmeelezwa tuna wageni mashuhuri. Kuna mgeni wetu mashuhuri, mchapakazi, baba wa Westlands. Hapa ni kazi tu. Ama namna gani? Westlands ni kazi tu. So tunataka nafasi hii kumpatia our Assistant County Commissioner ili akaweze kuintroduce staff wake na kisha baadaye amlete mgeni wetu mheshimiwa ili akaweze kuzungumza nasi. Karibu sana bwana Assistant County Commissioner. Yes. Our guest, our director, wageni ambao wako nao hapa, nyumba na wote wale ambao wako hapa, nasema karibuni. Jina langu naitwa Pili Mbuvi. Mimi niko na furaha sana siku ya leo.
nikiwa hapa na wafanyakazi wenzangu watu tunafanya nao wakiwa na OCS hapo, na lazima watu waonekane kwa sababu tunaenda kwa haraka. Kuna chifu wako hapo kwa Magnifiu, kuna chifu akangema kwa pale, chifu angecheki yako pale, na maofisa wengine pale nyuma wako hapa kwa sababu ya siku ya leo. Kwanza nasema ni shukrani kubwa sana kwa director kwa kuanzia hii mradi pande hii ya Kangemi. Kangemi ni mahali kuna watu wengi na inahitaji mambo ya matibabu, na ni furaha kwa sababu ya ile kazi anafanya. He is actually giving us quality services ile ambayo anatupatia. Kwa mfano mtu akiwa na shida hapa, wamama wameongea hapa, wengine mnaona hapa, nimetoka hapa juu tukiwa na mheshimiwa na maofisa wengine, tunafurahi ile kazi anafanya. Na naimiza wananchi wale ambao wako hapa, wale ambao wanasikia wakiwa mbali, wajikue kadi ya NHIF. Wakiwa na kadi ya NHIF, the good thing of it, hapa kwa hii mjengo iko hapa, ofisi ya NHIF iko hapa. Ama naongea mbaya? Ofisa ako hapa, ako hapa na wako hapa. Ukienda pale utaelezwa iko na namna gani, utachukua kadi na namna gani, utalipa na namna gani, kwa sababu tunataka kila mtu apate huduma ya ukweli na huduma bora. Hiyo ndio nataka tufanye hivyo, na ilikuwa program na kila mahali mlikuwa mnaelezwa. Kabla nalipo wakati mingi sana, nataka nishukuru kwa hiyo na nimwalike our guest of honor because of the interest of time, na najua wengine hapa wamechoka. We want to welcome him in style. In style. Asante. Thank you so much DJ. Asante, karibu mheshimiwa. Haya, asante sana. Wana Kangemi hamjambo? Hamjambo. Wana Kangemi hoye. Hey, hamna furaha ama nini? Habari zenu? Habari ya vijana? Habari ya wamama? Habari ya watoto? Mko wazima? Mimi naona watu wa Kangemi wanabidii sana. Si ndio? Najua kuna sehemu zingine ukienda huwezi ona watoto wengi kama hawa. Lakini hapa Kangemi nimeona kazi iko na chapa sawa sawa. Sawa sawa. Haya, mimi langu nataka kushukuru bwana Daktari Shikuku na timu yake ya Eagle Nursing Home kwa kuleta hii hospitali hapa. Hii hospitali ni moja hapo ya zile vitu ambao serikali inaongelea saa hii. Na universal healthcare inaletwa na vitu kama hizi, kama hospitali hii iko hapa leo. Nimeenda ndani, nimeangalia nini iko hapa. Nimeona mpaka theater iko hapa. Saa hii hata mtu akitaka kufanyia upasuaji ni hapa tu. Wale wamama wanataka kujifungua, wakiletwa hapa hakuna haja ya kwenda Kenyatta. Nimeona pia wako na ambulance in case of an emergency. Kama wanataka kutransfer mgonjwa aende mahali pengine, it will be very quick. Ama hata kuleta wagonjwa kutoka nje kuja hapa. Na nataka kuwahimiza wananchi, tafadhali make use of this facility. Ni kitu mzuri ambapo imekuja karibu na sisi. Sawa. Na kitu ya pili, unajua huwezi ongoza watu wenye hawana afya. Mkiwa na afya, hiyo ni kitu ya maana sana. Na kama daktari wako hapa, naona pia vijana wetu watapata kazi hapa. Na tunaendelea hata kupanua zaidi. Kwa hivyo tafadhali, najua hata mkikuja hapa matibabu bei ni nafuu. Haitakuwa ile gharama ya kwenda safari mrefu, hapana. Na mimi nimejitolea, tutasaidiana na daktari. Kuna mara mingi sana wale wagonjwa na kuanga hapa huwa tunasaidia. Si ndio?
na tuko na mradi katika CDF. Tunaenda kulipia wazee ambao wako 65 years and above, tunawalipia NHIF. Hivyo akipata matibabu, akikuwa na shida atalipiwa na NHIF direct. Unaelewana? Na hata nyinyi mwenye mko hapa, nataka watu wa NHIF wawaelezee vizuri sana umuhimu wa kuwa na kadi ya NHIF. Kabla utafute wa kuongezee, tufanye harambee, tuongeze, tulipie bili yenye uko nayo, NHIF itakuwa imelipia hiyo ingine. Unaelewa? Usiokope, ni shilingi 500 peke yake. Utashughulika shilingi 500 kwa mwezi. Ukilipia hiyo itakusaidia, kwa sababu ukiwa mgonjwa they'll pay more than the 500 umelipia. Tumeelewana? Kitu ya mwisho, tafadhali, ukiona mtu ni mgonjwa, leta yeye hospitali. Msiache watu wakufe nyumbani. Na wale vijana wetu wale mnaendesha pikipiki, wale wanaendesha nini, tunajua ni ajira mnatafuta, lakini tafadhali kuwa waangalifu, tusiumizane, kwa sababu kuna ajali mingi sana zinaendelea. Watu wanaumia, watu wanafunjika miguu, wengine hata wanakufa, na sana tunapata kwa sababu kuna wengine hawajaenda katika masomo ya kujifundisha kuendesha gari, lakini anaendesha gari. Sisi tunalipia, mimi huwa nalipia vijana wale wanataka kujua driving, wakuje tuwalipie waende driving school. Tumeona wengine tumelipia juzi. Kwa hivyo wale wengine tutakwenda second round, third round like that, mpaka wale wanataka kujifundisha wajue kuendesha gari. Hata wale wa pikipiki, usiendeshe pikipiki kama hujajua, kama una license. Na hiyo pikipiki pia tunataka tuweke wakuwe na insurance. Naelewana? Kwa hivyo mimi nataka kushukuru sana ofisa wa usalama wako hapa, wana DO na OCS wetu, kuhakikisha kwamba kuna usalama katika eneo letu la Westlands, na hasa hapa mji wa Kangemi. Na nyinyi mko hapa, mimi nashukuru sana ile support mnapatia hii hospitali, na mtapata matibabu mazuri, na daktari wako hapa na timu yake watawasaidia kuendesha hii kazi. Vile nataka kuwashukuru kwa ile miaka 4 mmekuwa hapa. Nafikiria kuna watu wengi, mmeona mtoto amekuwa hapa miaka 4 tayari. Na watoto wengi wote nimeona wako hapa, wanapata afya kwa sababu kuna matibabu hapa karibu. Kwa hivyo nyinyi mnatakana mjivunie hii hospitali, na nataka kusema ya kwamba lolote ambalo tunaweza shirikiana na nyinyi, mimi niko tayari, I'm accessible, na tunaweza fikiana tufanye kazi pamoja. Kata keki kata. Kata keki kata. Kata keki tule. Keki sio ugali. Kata ni ya igo. Kata. Mheshimiwa wetu kata. Kata kabisa kata. Kata. Keki sio ugali. Keki ni ya igo. Kila mtu. Kana mama. Kata. Usiogope. Happy birthday. Hapo sawa mweshi. Basi mambo ni kama namna hiyo. Alisha director pia. Happy birthday. Wow, makofi. Basi tusonge nyuma kidogo. Tusonge nyuma kidogo. Sio. Aha. Keki iko ya kutosha.
kutosha. Chama no machema ni kiko ya kutosha. Tungependa tupewe vote of thanks, alafu tutaomba ili tuweze kuingia kwa chakula. Kiongozi, mzee wetu Stuma, na utakuwa kiongozi. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Karibu mzee wetu Stuma. Mimi namuita nyinyi wageni wa heshima, tena wageni wa Daktari Harun Skuku. Ningeomba pasta nisomee kitabu ya Isaya 45. Sina maneno ya kuongea. 45 kuanzia hapo verse 2:6. Na haya ndiyo Bwana amwambia Koreshi masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kuume ili kutisha mataifa mbele yake, nami nitalegeza viuno vya mfalme ili kufungua milango mbele yake, hata malango hayatafungwa. 2. Nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipo raruza. Nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Nami nitakupa hazina ya gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri, ili upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam, Mungu wa Israeli. 4. Kwa ajili yako mtumishi wangu, kwa ajili ya Yakobo mtumishi wangu na Israeli mteule wangu, nimekuita kwa jina lako, nimekupa jina la sifa, ijapokuwa hukunijua. Asante. Mimi sina mambo yote ya kuongea, lakini ni hayo tu katika maisha ya binadamu, haswa maisha ya huyu kijana wangu. Mungu mwenyewe amefungua milango, ametoa vizuizi vyote mbele yake, amemfungulia mlango na kumfikisha mahali pa hazina yenye mefichwa, na angali anaendelea na yeye. Sasa niko na familia hapa, nyinyi wasichana na vijana msimame, wajukumu huko hapo. Na mimi namshukuru nyinyi watu wa Kangemi, hasa serikali. Kaa na huyu kijana, ni kijana wenu, ni mtu wenu. Nyinyi wenyewe muwe naye karibu. Mimi napenda kitu ya ukweli. Uwe na ukweli na amani na watu wote na hoja. Wewe kujua kama utakuwa hapa mheshimiwa. Hiyo jina ya heshima, weka hiyo jina iwe ya heshima kweli. Isiwe ya mwizi wa miwa, iwe ya heshima. Na Mungu atakuonekania mahali popote utaenda. Mungu akujalie. Tumpe makofi baba wetu. Huyo ndio senior director wa Eagles. Simumeona sikukuu? Simumeona sikukuu mwenyewe? Asante. Namkaribisha pastor aweze kutuombea. Baba yetu uliye juu mbinguni, tunashukuru kwa hii nafasi Baba. Umekuwa pamoja nasi tulipoanza mpaka tumefika tamati. Tunashukuru wewe ni Bwana. Tazama Yesu, tumekuwa na viongozi na tumekuwa na adhimisho hili la miaka 4 la Eagle Nursing Bwana. Tunashukuru kwa sababu haya yote yametendeka kwa wema na ukuu wako Baba. Nakabidhi wageni wetu mbele zako Baba, wanapotoka waongoze kwa sababu wewe ni Bwana. Nakabidhi facility ya Eagle Nursing my Father katika Baba jina lako Yesu Kristo, ukazidi kuwaongoza na kuwatawala. Hata wote waliohusika, wenyeji wote wana
Kangemi wote Baba, na wakabidhi mbele zako nikijua ni Bwana. Tunaomba amani yako na ushindi wako Baba, endelea kutuongoza na kutulinda mfalme wetu Baba, ukitenda sifa na utukufu za kurudia katika jina la Yesu Kristo naomba hata na kuamini. Amen.